Hello to my wonderful listeners. One Family TV wala mutanale nan kotenke. Mbadi ngolu janinka audio dialla de nani kibaro dialla me yalon ko yatande ko minister ikafu meye ko Ismaila Cisse me yalon ko atele maranin kibari bunda la ko de ka meye ko minister of information nal hakilo ba kan atele moti me yalon ko addi amata kibari bunda do to de ka tandi ko Gambia banko nin kan sakoy ikafu dula me base ma fon la URR ako dula to wala sadam wala mani boto da fon diata dula de me yalon ko mo kombo ma fon nintide bar modol findira de yatande ko Ismaila Cisse mumolati me yalon ko anyanta silala ala nyaale de atande ko Ismaila Cisse ka kuma ko me yalon ko abore fo ko mu kumalta fo ngalo ne ko o man soto de mo yatin na kombo ma fo la soko kan fi ma fo law mani boto sadam o dabe diano la basi ma fo nenti de fo porobe lorim basi ma fo nal ba me yalon ko be Ismaila Cisse nyin ka kande ka nyin ka fo anane porolo basi ma fo la me yalon ko man boto ka ji wolto gosmano ka ji damento mu banjul neti de kata fu basi ma fo la yalon ko oto mani boto me yalon ko le musadamti oto basi date diano la dulati me yalon ko le mu kombo ma fonti de diam dimata de ya tandi ko Ismaila Cisse mo lati me yalon ko anyanta silala ala nyaale de amanya najibe la ko president Adama Barrow atele mo mansati oto me atinay no abo total ka fodron banko kan nin dula kan ne man boto diata watara oto man diade anyante e ke kulale ay mira alala ka tandi ko nin duniyante tulade me yalon ko jama diya mutala de nim boto don bida damen to Senegal banko nin kande ya tandi ko Gambia banko ila me yalon ko ikafu me ko betango ko betango ni itol mina londila de me yalon ko betango te duna Gambia banko nin kande me yalon ko kibaro di Gambia man sakunda la de ka tandi ko itol mina do ko wala Senegal banko nin kande me yalon ko dogu jamaale be bulu me yalon ko o betango te itol sila de betango nin ita di la Gambia man sakunda la de me yalon ko Gambia banko dun la de me yalon ko Senegal man sakunda yo kibaro ta ka jindi mo la me yalon ko wala mo Gambia man sakunda nin tide bar banko dun fana be je de me yalon ko findira ka tandi Gambia man sakunda la ko e nyanda ku kelal de me yalon ko banku dum li yajibe because Gambia banko ti me yalon ko ye fansoto le me yalon ko yela independence soto le me yalon ko wala be bul mune atinna ita kudo kala ba me yalon ko jani be depend banku do kambang me yalon ko banku dum diam ta wala de me yalon ko na bonde da men to wala mo Gambia man sakunda ya tandi ko den dula mu kulati me yalon ko ika fo me ko betengo me yalon ko mol ka do ku jama kala par Senegal ya tandi ko betengo nin ita soto no la Senegal kono boto kotenke de Senegal ko ikana do ko wala ko betengo ni la de me yalon ko do ku jama be bul me yalon ko bol kala Senegal banko nin kande oto mbadi on be audio nin nat la na me yalon ko ni la mo yani hakkilo la mbadi on kana audio nin tan ni la mo anin jusola moni yati ne te itikatu molu tonyele wato bela do itile dia modi ami se molu tonye ise bula banko di wala junu bodro ko sota ida fato la bo nyobal ni formo ko wato te ko junu bodro na sota parce que banko be al halama de banko dul be al halo min kono itikalu kafu la ka be betiar na be ke kurin ha o banko jibe mawla situation be tambe damin do bayite ngani yo sungam batal bayite ngani yo kasata le ngani yo jawyata itile kono to kuyata ha babari ni fana se ka kodi banko la al halo jibe ba inyabe molle be million kuwol kele be borna million motol la iti ben Europe je te ko le Europe la man sakunda do kula jo moto sifal je bulla ban to la gambe man sakunda do kula moto sifal man ka trebulu to nya fu ni ala tema nya atri man tra bataro la fa saka in Europe biritina in Europe ja Espagne iti ka jel Espagne ko man sakunda do kula lele munyinti wala le moto mu nyilete government do kula we moje min ka fanta wara ma yana tika ko ministre la mateti directeur la mateti honorable la mateti député la mateti office kono du suila la mateti ite ko jemun to ko di tiyale ni Europe government do kula ko di tiya no Europe do kula imperial do kula fabrica do kula wala lem ikaf wala ko di tiyel saji tiyelu ba tiyelu kunku ba senela balu compagnie balbe milibul ban tol yadum adama nala mul ko do sunyala hani jata fe bu kabon hani fente bul hani tasallade da dula fe mado wallahi ka ko do sunya don ka mabo londi tebul faka mollo ko do sunya don ka mabo hani sisse poltri te bulo chodo ko ministre ka birana na ministre mba député ka mba directeur ka birana ta honorable mi yin sisse poltri lo janga bulo choda la man sakunda ko no ba
so nam jolal be ko do ba sunyale ba tala nyote julo tala mol to yale ba sunyale ba tala mol sai adama parta kanto nu Senegal sinyo ko sinyo bubuga sinyo kar kan ni sinyo ko sobe badu ni sinyo te mabir mol mawuru mambilo ay bol dun kan ni Senegal tem ni nema natural nema fango min kam de betango jeten anyi sifa alamantolo harje wala ni mano alamantolo harja Senegal la harja bari hada me hasidiya ni ko nanti atilin Senegal sa jawi aka ko latilin dinni wala wol filol be fijale be kam fala sebina gambe no lo toral bari wala cimento wol ka business la cimento mi alan ko nyim ilen dana mili kana cimento be tebiri mali nyol la jina nyol wol kana cimento ta jele ilen kas compagnie cimento fabrique ba be Senegal Gambia fanan kasoto je wallahi ademe na ngani sunga yaadi bir makka sallabe sir mun na cement boto ani talula re muwa mala kan tan saba ka dum walla Gambia boto hani muwa maka cement boto dala si talul makka salle borun ko la ni tamanka hasido ni fasi ko tamanka fanjawto ite ka tonya fo dala mun arma bita talul kayde saba bolla fo kemen tan se boto wala mu nyindi ko ninko Senegal alla cement dum na banko ka dola million talulo ma min ta radio ja konton kaga adamala trabali sinta adamala resisi adamala adam baro billahi wala ma sibo bola jela to ata kayro jela nyala kata ko do tan Gambia to kana ko mu ko bedi ka ja compagnie la o tita fensan da Senegal ka bita European wala ni banko ko wala kata ka fengol sen nan kana sai wala nata ka adama sukusu san Senegal cimento mal moy cimento sana man kentet ntedamma ntelebe mano sama ntelebe sukuro tulo ntelebe asamma na cimento mo kota kana fenso don tedamma banko bele fango yosika yodi wala sain kalo ka fa Senegal la cimento kana dunjang ini jaay ñu kuru ya ko min dal tafo dal banko dum jamfa e banko fondin keli jamfa banko mobe jamfa ande ko du yatana banko bele to yala kana wuliya bafo nga julol kumandan war julol nga condition min laji wol mo soto ha dolbe jewol kotol ta nola ka to fenkata jalota ko natara mo lobe den nata dati ja nali ba dile ta dammal nga nyimbe moy ada man fisir wali ada man jam fantu ngoti lisan billahi ala barada mele la banya billahi beytele tenkeren ta mayla ite na fikidi yow belo nya ba bela adama na to bela makasalla jamano jam hani dala simwa mala tallulo kan makasalla boro mun abita fak tallulo kar sababu la kemenen tanse semen bota clean min ko samano le balo be nyaadil wala katata Senegal sang ay Senegal la hasidiana ro mata ka fako nde pour simento nganna mo pour ko laka woteje Senegal ko le hasidiana ngin abina mu da gambe di ngol tora kan ko sanno ko le betam do dunna Gambia ata beje wuru min be jana da jante nol ko to dunne kana fan ya bafu alo minister wulo kana fako ha Senegal ko kana do ko wala do ko do le bete birin Senghor jamano be do fo man do ko Senghor nano fol Abdou Diouf nano fol ba Abdoulaye Wade nano fol ba Macky Sall nano fol salan ko kule be je adama gamen non maga tolet ini le ministre wulu nafikol min kana ka fajago ha Senegal on te problème de Senegal ko lu wala ko kana do ko wala bari do ko be siare bulle ini gambe to kunna je ay to nyaata je ntenga Senegal la wulo foka murtani kata police ar yon tenga be mal singoni moto billa wala konko sifal bo wulo kono mano konko niaje bari to nyaato nyaata nga barakanta na bal bulu hamentan ko mo fente mano ka fajila nitilo kandita mano ka fajila ka wena konko kanne ka mera ko volcano mana konko lo ngotide mano ka jina na ko mala ko volcano je ka jina nyame ikam mana konko le karo konko le ndaka dungol le ko nan ka finti karo abe fende jagi si jankunde simelo ke murtani no le aka nyama murtani har baro to bulale je kon in konko balle beje Senegal fana ali harje walla jintol masodo iti kana hasidiyati lingol ibe juma la tora la Gambia dingol iti na fiki wulu daka la janya bo bela yenya kasi wol bela iba muna fono la banko le yirwa ko ni nyata ko to kana don katara mul hadañi le kamol kam fande non ila wulu lalle beje do ko tala wulu do ko to wulu lalle beje so gambe bal halama de gambe be nyaadi ajibe al fanjawi abula le fankon bula le hasidi an konnanti an jawi abula atal kal fangla tora itente mo barakamati ite fu batala man
iti daji ko fona ma beteya adama turan pendile le adama ta tamala gambia ka injoni je ka fuje ko ka tama gambia sawla nidia wonte adama ye muta clean o ye bori o ye fa nyin sabannam de I believe ndengana ko nyi te kanala nyinima wallahi adama tambile gambe ko mulke bu ka fa adama baro jarama adama jere fa baraka adama ye mo e do ko ke muk adama a lonkata a tiñata bulla a tiñata nduwata de danola ko tanke because aɓeñi haɗu momin na te jeenola hani bila kalota baka gambe be ko ganda fon sita nga kiske fon sa sinde duniya be ajibe nga konti bo to bayla fa be se seneya Ibrahima Sakoli alkam men hasiriya nte talibo konjira Ibrahima anin honorable Musa Dramé nol men alki hasidiya wol yal danne Musa Dramé o judute te la Sakoli a judute la fereng ite même felenti teng ndeni teni manera ndele dara Musa Dramé ya ite kumo même fonte talibo konjira ma wolung ngalon ko nimbe UDP to fulam masai bare jayo men ken na wotumo ni Muhammad manera la kata ye jayo men ken na Musa Dramé la office kono ye jayo men ken Musa Dramé la konte nga Musa Dramé ni Muhammad manera muta bin ya je tebe kuma do fula woto piwtale walla turutale bar natare be kende ar ye mire lo kumola wolu natare hakilo bulato wala ndeni tani Muhammad manera bita ka Musa Dramé la office kono lumeng wallahi ngatar je wotuma be local government ite kumo men fontema nakende ya na barko wotumo ngamira be Muhammad manera mbolo fasaka bari inata mellaje ye Musa Jay ya tentu ay kato men ke Muhammad manera la koto yende talibo ko nyira ya mar pour nga fasa wallahi bi niyaje tebe kuma do fula wallahi kudole muta kudole muta de bar men yal muta o bal falale Muhammad manera la boyo kurang wole altul muta nal man sabar wala bal fala ndel kende ngal boyndile ndel tambita nal la politiko la silang sannun kolbe yir wala nyamen ndel bole nati nal sondala walam nal ya kalamuta sama fu nal ma kalamuta sama fu because ngalon ko al manke sandu dinkendati al manke diabugo batapa dinkendati natal mu diabugo dinkendoti itani Muhammadu Mahanera al nyantal dasoro na diabugo kono le fitno men keta diabugo ale men kurkurje ay fa ay duben bare imaje diabugo ko data tel la kuto nin atar diabugo din kendo dolam nyinti sambi Muhammad Mahanera ya kalang inabe banku do kola ya kalang ya kata ye palaso diala imaje diabugo ko ya kata ye diabugo din do nati sandun kol ye khoroma kan ye bunya ka wala Muhammad Siseti Chiamano area council imaje ya nati ya ke chiamanoti bi diabu ko diwno ma hanni dante ko diabu ko diwno damma dronam o Mamadou Jay Cissé woni ni Ibrahima Jayte wala hamme ko mendi wala mu kaaje ko sila kendo e soto diabu ko marché kendo e soto diabu ko lopitan kendo e soto diabu ko karambum kendo e soto diabu ko sandube de ala ñina mun tel la miroti barintel bukam mira Muhammad Mahanera la mukam mira UDP la sandu mukam mira sa kolina ñong kalantawn la alla ku bukantel samad lar ngal bute nga kansulo ya busalla ngal bute nga député ya busalla ngal bute chairman ya mune bal bulu sandu diam 15 drong wala bal bulu ko al bloc no ci atel si mune fono mole ngo ila diabugu kelo kana samba sandun kol kan diamu bal bulu jeto albe diabugu kelo le kono kelo men bije itabe men samba kam diabugu gol tambito kelo la le say Ibrahima Sakoli imam kilin ganye diabugu ye kelo wo kelo wulindi diabugu ima ganye je ye Muhammad Mahanera la kelo wulindi ima ganye no je eni mo kunkilin dal la karola ye kele imam kuno je
sai nyadi lam ite da halabang kele ke duniya men tete na fala fereng fereng ni atar ko ite mo diabu ko din kendoti albe kafula sandun kol ma le kafu diabu kol ma ni Musa Drame bi Mahamad Manira be bata do ke kan Angleterre to kala je abe tarla janna be palaso sudula asi sandun kol nafa asi te nafa sabadiul nafa si mol nafa baral ya bula fitno kono wato wati ni ko footballo be dula kare ay wuli kilum kije mune atnan ni kuno ma wuli kilum kije fo isa ganyandi fa amira fondin kelo mu tolol ti sandu fondim ke manke toleti je ke ba manke toleti musu manke toleti je nal balla tole yala alalla tole yake al ba beneficio al bajelale a profito al nyabol la wala nyin kalante ya kumol meni al beke kanten barin safale ko men kita ala yo kele Ibrahima Jaite ala ya tele tambindi ndel ma fa nanate bola je ma fo mota boyni la bar ala la kito bi membe tamakan ndan ken yata wala mbel ala la kito batla kotake bar ala fanan kitita menna wala Muhammad Manira fantan kaltale altol boytale al foto Allah sira on sanjilulu killing so nyina be ko nyini ko be sandun kol konto nambal tentu lambal jayla kan tandal la doro nyim mo sifalu nyin si jomale kanyandi no nyim banko kanjam wala nan ibuka UDP ganyandi no sandu ibuka ganyandi no diabugu ñi hakkilinta ya diamol ni ñi tilimbal ya diamolu ani ñi hormanta ya diamol ñi lemuy la stress management nsina Ibrahima Sakoli la diamo do fanan pile mba jabila o fanantu nabe kaccala woto mba harama diyala mba konoto diyala woto ali lamoy ko muni atina ali lamoy de ali lamoy kendeke men ka balu wandi fengola modum imanyan na ka balu wandi fengola ni hani alla grupo kono mo kilinne kita aka balu wandi fengola itani wole kata nke fanan suma o mudo le kono sandun kolo nyinte politigiti de nyinte bo atelier politiko muta nyine la tulungo ni njelole no politiko dum mum fennati fengo me yalon ko atele tilinta katambi abeta atele betata katambi fengo beti ndema fenne je politiko te men kono hani dinom nyi men nata kaji kila sallallahu alaihi wasallam ana da politiko karole politiko mu nyine ti kanyonene kanyo tilindi to nyakan politiko moleti qur'ana abe manna kila kan lodula kili anata doman aya sambana ne asimenno doman ama sambana dunuba ka be juruma kan ate menno la na trawole kita do be fili lalle bari fengo fenne mam fili nyin kurana kulo kono ajita nyame menna kila ya be futandile be sa fe telefone donc mo fanansi sandugun kolu salon kafo nyimbetenne yena carte o fayoy o eta si Allah banda bato nyim fago malo deti malu bale bum teluye malu bakatangole mun teliti Ibrahima Jaite fele sandugun kolu la jo aka wole chika aka wole ta aka fambalundala afango yalon no kabuka amado ko ke ata do ko ke la fana abe dula min natenti birin carte o faya sanji jelubi yamoy ay mune sambana sandu kono ala fonye ka foko Ibrahima Jaite ani sandu kol nata anata yo jile fenke ani kata dampol ti atata kata dampol men kono ama fembo ni men futata hani wuli luluti yo Ibrahima Sakol folo ete bukana sandu hani diabugu memu diabugu tini tinata diabugu suta killing ibuka hani fundila diabugu kono mol yeji because mol judute la mol ye daji ko long o dalilo nyin kamma idete femfono la Ibrahima Jaite la do ko do bari sandu dinkendolu men kata diabugu
ikata sandu ikata ikana walle Ibrahima jaytila do kolon woto idete fofendin fonola Ibrahima jaytila koto ide fofendin fonola Ibrahima jaytila koto niye kumo kumandin faje nimisa kumolom tole ya kumolom hasidi ya kumolom alkamol tumi ko wol buka balu i halalola walla dunda sandu kono yal boyndi biko sandu kol yalla wol mum kendo lati din kendo lum sandu din kendo lumuti ini Ibrahima danso i kante men tofo anin ya danso ntelle nga campagne ke Ibrahima jayte nga nati nga tombong nga samba MPP nga londi na yale sandu yayi atel men yalon ko altilinta alkatil alkat balu al tarola nga al boyndi sandu atel men yalon ko ini la dibito me yalon ko wala Muhammad Mahanirati al balutan tel tarolla al kana sandun kol yal kafo ko be boholo le sinali boholo wuli kemelati bar nale wuli tallulu bondin tabe wuli tallulu bonda ninga wuli tal nale wuli tallulu bondin te wuli tallulu kafnyoma ngalla boholo sing asatari boholo mu wuli tallulu lati sate mo la wuli tallulo alka boholo si walla ale tapale yake ale afole ntel fananga wuli tallule laje akata wuli kemati ngo sandun kol yalla nyine kotolon yal bondi yal bondi atel simun kumal fo moli alal da soron Ibrahima Sakole tole bala muti inana te tarla mo no ma ay succeed han korda kono ni te bije ate yirwala inunu wo man beta e daji ko man han sa si continue ni Ibrahima Sakole si kacha dumande yamu uli lulu amasi nke be kala mutale e ka be fole muneketa itema hali kato memu katoti ka sam sang ka samba sandu dindi wole ite maki adu ibe siri sandu ngolle la hakko kanje ite kamune fo sandu la kuoto akamune fo nite lota bi nite kontinge la karera tinya mune ati nanko ini mole kata momen kabalu mo wandi fengol ya moy o keta jomani jomalete mbadi mal akule atanya wonya mbadi malem talibo konjula katabula baya ya dancho me kumala fola ali etentinde mamur mal ne rek biriya ganyet ay kafo bondi kafo nyi malo hanibi fabe tamaka fama entra tamaka yenyi Ibrahima jayte labanta nyine ke la president woti o president fangu o keta o tinyame minna abele o kalamuta fo momi nga nyataw ya moy ngamira o fenko keta itata ke mintote cangal lembo ya moy ko nyim fenketa jele o le do ko do kuke ya beke politigo fenkolet ya beke tollela do koti ya moy o kafo ngamira atata le faye biro yele o kafo la kola ya moy malo sandugu development lemba fa sandugu fenko lemba ya moy ayo yele fanata ka constitution ka safe Ibrahima Sakole to nya ka Mamadou Mahanira boyndi ay tepi wundile ay nyamandi alko sandula yirwa kafo imo fon tolo me alon ko Mahamadou Mahanira fawne yo lo ite fon bo formo kono bar bire Mahamadou Mahanira fantankal di sandu kono ite piuta o kafo fon to o botete kono be nyinte momento say bar mbe même fole wolom nyinti ko nderi ya danso kontol kabalu kafo mola halalo la wala tumado ibe même foka wala mo kafoti mais même fole wolom nyinti ko aliyo kumol fo janna wo kola ndun ta campagne kono sandun kol yalo menketa sandun kol yalo ko atelle betulun kamol halalo la albe mol la kafo la kodo takan albal todiya nyinin ka wala la sandu development al kilimbo ko kodi kije ntele ka kodo kije biral lafta tapale yal kalaje ka kafo kal tati ka ke UDP koti mbalanta per nga kafo muta
nga kafo holo kotal bulu ngadi Ibrahima Jaitela ale politiko kije ka mo londi men tata UDP to la ala je aliya be dundi nyokono Muhammad Mahanira Fong ala influence wolu nga tele kafo lo atele mu dibitoti abe dasla e changal sato nyinkono angan yobe mole pour way ke chamanoti ntel fanangan yomu Ibrahima Jaitela ke chamanoti janna ke dibitoti nga samba nga wa fi sandun kolma aman kuno je kabrin je la alon ko abe boyla le because he kena dipitoti ye banko mara ye kafo mello o kafo nyaton kaya ibe lorin je mol nyama maluma mol me mirela ye silomuta ye carte di mola yake chiamanoti ito ko politiko lati hannim politiko mem wolen tel febo wala mun tel la yirwati kabri wolun ateli mol men yalon ko albano mal hakilol man wara albuka korosiroke al nyanta lonna wolun ne kafo ko Muhammad Mahanira boyta nyaton ko yelo dulato yela fi mo fasala pray palaso soto ini mol ya sabajo tema men manke alkalti e manke fendi e musandu diu damalati wole gafu nyoma ye filije ye la palaso filije ye mirinjinjo filije ye karto sika yadi Ibrahima Jaitela gagneta akete chiamanoti nko o hormoni wo bunya Ibrahima yole samba fo nga tombo nga ke dibitoti anata dibito fon bute so nyine kam fal balla albe kunta ya kuma fo men bela anin kalanta ya kuma fo anin hasidi ya kuma fo men bela albe dimindinne bari Ibrahima sakolo sandun kol nyanta menkela wol yokele nali ya no ali afo hasidi yalum nali ya no ali afo jawyalamu baral fanane sandun kol jawyale sandun kol carte o faale kale tar damen al kalte tarraje e fana yal bondi yal bute carte o la fal borta altara oto ni Senegal la betango sorongo womu tekerelti dongangal around town do no man na follow you don't finish quality they are going to shut down the electricity niwo manke nden kalango lonna na bango ndolu mala fala freng nya jube adama taxpayers la money a travel ta wala to China amanta mansakunda la problem wol Saturday makoyro nyini wolta bare atata makoyro nyini amad jale to yala for what amad ja for Gambian taxpayers ngakolo no adam ndesa bare ay adama e Gambian wa nje nyamen nemu mbe nyamen nemu adama ben sambaka wala nyama naif ni wuldan ka bori ala yanka fu ala lakije anon nafikiya alamanda o alamiya algafu alamiya kije asum sabawuta molela nalkal alla nyanto molle bina yo kelato le gonga Sénégalais dola audio fongo moy fon ni okuyat kaka diamu Gambian le ba ko kilin ndefana be o surwa boy ni o mimbe diamu ga Sénégalais mimbe diamu ga audio ni na ay nine audio ni o se futano wala aya faye mfana nga nyim faye ko ndolbe bata kono bi Gambia itol Sénégalais fongo dalba kono itol minga carte o fay molla banko kan itol len na banko bula ni problème o kono lafta o audio le bonda o diam abadi gam because 2026 carte fayo Sénégalais e balo man frin dolti de ikele banko tanka nyame nga nole de 2026 election o asenta ndala molla kon mol binalal de carte fayo la pour kan na banko rescue from these foreign voters albe kujala Gambia 2026 mbela fila ni Sénégalais ni audio soto Sénégal mansakunda kilimbuka si Sénégal ya moy be la banko dingol yamar la ye dabondi molla politiko kono Gambia politiko ye dabondi je do ko nyini ndiro mi na dala Gambia ya nyini ni a soto sey ya ye fadanna banko la politiko la ni wonde next 2026 is a pare because Gambian wol ye niole la pour kany criminal wol ke stop ke lañu man sakunda ka stop tariya nyama la at all cost adama at all cost we have to stop his government nindol man adama la man sakunda stop meda o fala janel ko atebe Gambia stop lale from the world map then we go back to zero kandi malo nkan kumoti li woldo ka murun kandi wol kan
ngam ngoti le wodo lasal demanding do lasal demanding pour nga murun kandiol ka minu ka fo kurangol bi baro yo le ditol la ngata fo ni senelek ko lumina nga kundule pat ibe lala di bol ko dolbe lo kumballe fa mala because o batar la kandi songo fo ngote bulu al mu chakar lalle baral balo na la be mu toñalete al ngata do alors 2021 Minister for Defense update this August Assembly. How far has the ministry gone in reviewing the case of Omar Sadio since the ruling of the High Court for 3 years from November 2021 up to date? Why a decision is yet to be made? Honorable, I'm not sure which questions are you reading. My question. Can you repeat it again? Because what you are reading is not... Honorable Speaker, could the Honorable Minister for Defense update this August Assembly? How far has the ministry gone in reviewing the case of Omar Sadio since the ruling of the High Court for 3 years now, and why a decision is yet to be made? It changes nothing. Honorable Minister, please respond. Thank you, Honorable Speaker. As I have reported during the last sittings of the National Assembly on the case of Omar Sadio, the Ministry of Defense received a copy of the judgment delivered by the High Court in June 2024, and it was submitted to the Ministry of Justice for legal opinion and advice. The legal opinion and advice was received from the Ministry of Justice and was submitted to the National Assembly. The Ministry of Defense and the Gambia Armed Forces will engage Omar Sadio for a resolution of this matter. Thank you. Honorable Speaker, a legal opinion has no justification in law other than misleading the army, because once the High Court has made a ruling, it declares that an act or decision by anybody is unlawful to be taken. Why would this case be just hanging on for almost 3 good years? Under which section of the Army Act or law that the army is hanging on? Thank you, Honorable Member. Like I have said, when we receive the rulings of the High Court, we have also submitted it to the Minister of Justice for legal advice. This is what we have done, and we have now received that from Justice, and we will engage Omar on this matter. Yes, Honorable Minister, this is what I'm saying. A legal opinion has no justification as long as a High Court has made a ruling. So, waiting for a legal opinion to be made, and then the law is saying that there is no justification where a High Court has made a ruling. Once the High Court rules, it declares that an act or decision by anybody is unlawful. And then still now 3 years, we are told that you are waiting for a legal, you are making a legal, is it you are waiting for a legal opinion to be made? Thank you, Honorable Member. The judgment from the High Court indicated that the dismissal of the applicant from the Gambia Armed Forces was null and void and no effect. And this, we have acted and referred the matter to the Minister of Justice for an advice. There is also no law that says that we cannot seek advice of the Minister of Justice. Member Fofoni Bondali, you have the floor. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Minister, how soon will your ministry engage Omar Sadio? Thank you. I have spoken to his lawyer, and then we are arranging a meeting this week. Thank you. Member for Latikunda Sabaji, you have the floor. Honorable Minister, this specific question is as old as this National Assembly. Now, and anytime you come here, it's the same thing. Last time we said, when 2 people go to court,
one become the judgment creditor and the other become the judgment debtor. What is available to your ministry as judgment debtor is to appeal. And what is left to the judgment creditor is to enjoy the fruit of his judgment. You cannot delay this for 3 years, Honorable Minister, with all due respect. When are you actually treating this matter with a matter of urgency so that it will not be asked in the next questions, please? Thank you. Thank you, Honorable Member. Like I have mentioned also, the ruling of the High Court was never served on the ministry. We just received this in June 2024. And then what we have done was to seek legal advice from justice. And we have now received it, and we will continue to engage Omar to get a final conclusion on this. Thank you. Member for Kiang West, you have the floor. No. Honorable Minister, for the second or third consecutive times, the same question has been coming, and we continue asking the same questions. Honorable Minister, I am with the belief that this will be our last question, sending this question. The next action will be different. But could you kindly tell us, when is Umaru going back to work? Because firing him was illegal. Thank you, Honorable Member. I have no answers for that. Honorable Speaker. Question 36. He knew very well. Yeah, please put up your mic. Whenever you're ready, you can come. Point of order, Honorable Speaker. Yeah, there's a point of order. Order 36(7). A question must be answered as clearly and as fully as possible. But this one is not answered at all. He has not provided an answer at all. He has not provided any. He said he does not have any answer to my question. National Assembly members are asking you a question, Honorable Minister. You said you don't have any answer? That is not to me. That is to my constituents. That is to the people of the country. That's unfair. Please sit down. No, this question must be answered. No, don't make further statement. You have only don't waste your rights. Thank you. Order 16. Honorable Minister, please answer. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Member asked when Omar is coming to work. That is why I said I have no answers to that. What I have said here is that we have received the legal advice and opinion, and we are engaging Omar this week. Thank you. Minister, you meant to say you are not so as to when or how or whether that will happen? Correct, Honorable Speaker. I can't tell exactly when he is coming to work. Thank you. Nominated member Fatou K. Jawara. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, most of the time cases regarding army are done at the court martial. So why the case of Omar Sajo sent to the High Court instead of the court martial? Thank you, Honorable. Point of order. There's a point of order by the member of Fonyi Bintang. Thank you. Honorable Speaker, I write on point of order 43(4). A supplementary question may not be in order if it introduces matters not relating into the original question. The matter that is raised by the nominated member, Fatou K. We are talking about court order from the source. What is the problem? Wait. I have said it. I'm waiting. I forgot. Go ahead. No. Honorable Speaker. Nominated, wait. Yes. 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 Fatou K. Jawara. No. Honorable Speaker. Point of order. Nominated. Where is somebody? Yes, Nominated Fatou K. Jawara, I saw your time. Honorable Speaker, I'm in order. We are talking about the court case of Omar Sajo. That was the ruling that was made at the High Court. And I asked the minister,
court cases of soldiers normally took place at court martial, but why this one at the High Court? So, yes, there is a point of order from honorable members. Omar Sajo is a soldier, member of the Gambia Armed Forces, and the Minister for Defense. And when you look at the questions, it's about reviewing the case of Omar Sajo in respect of the High Court trial and subsequent decision. And the nominated member Fatou Jawara is asking the same case, same court, why High Court, not court martial, why civil court? I think it's in order. That's a substantial question. You think? I rule that it's in order. How you are coming? Let's wait for the answer now. The Minister, please provide answer. Thank you. Honorable nominated member, matters relating to offenses for members of the Gambia Armed Forces that are referred to court martials are cases that are of serious nature, like heinous crimes, capital, offensive crimes. Matters of misdemeanor are usually treated at the level of unit and also regiment. In the case of Omar Sajo, it was at the level of unit presided by commanding officers and then also at the level of service. So then he sued the armed forces, and that was how the matter was at the High Court. Thank you. Member for Lower Salem, you have the floor. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Minister, what was the legal advice that you take from the Minister of Justice? And why are you engaging Omar Sajo? What purpose? Thank you, Honorable Member. The judgment or the legal advice we received from the Ministry of Justice was that the judgment delivered by the High Court was only on declaratory, and that it has no consequential relief. Because of that, it is declaratory. The judgment was not an executory one. Thank you. And also, we are engaging Omar to make sure that we have a final resolution of this problem. Yeah, the minister should have said this since last session. This is what you have. It's declaratory. It's not. Oh, you got it now. The systems, your systems are not working. Oh, okay. Yeah. Yes. Okay. Yes. We know what is happening. Order. Yes. So in short, there is no declaration that, or there is no. We know the minister is suffering this. They don't want to give him. Yeah. We know.